4 दिसंबर हर साल नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 3-4 दिसंबर की रात 1971 को हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध के बीच में भारतीय नौसेना के कुछ युद्धपोतों ने कराची के ऊपर अटैक किया था, जिसमें बहुत सारे मर्चेंट शिप्स और पाकिस्तानी नेवल शिप्स को ध्वस्त किया गया था। उसी अटैक में क्या हमारी ऑयल फील्ड्स कराची की जो थी उनको ध्वस्त किया गया था और इसकी वजह से 1971 वॉर इंडिया को जीत हासिल हुई। ये एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था इंडियन नेवी का। नेवी वीक को हम सेलिब्रेट हर साल करते हैं, जिसमें बहुत सारे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। उन्हीं श्रृंखला में एक है जिसमें इंडियन नेवल शिप अलग अलग पोर्ट्स में जाके विजिट करता है और उसको हम ओपन फॉर विजिटर्स रखते हैं, जिससे हम लोग के साथी उस शिप्स को देख सकें, नेवी का रोल क्या है उसको समझ सकें और प्रेरित हो सकें नौसेना को ज्वाइन करने के लिए। At the outset, let me welcome all of you on board INS Savitri. As you all are aware that 4th December is celebrated as Navy Day every year to commemorate the audacious act of Indian Navy in which the missile vessel squadrons of Indian Navy carried out attack on Karachi on 3rd and 4th of night December 1971, which resulted in destruction of several merchant as well as Pakistani naval ships. It also resulted in Kiamari oil fields of Karachi setting ablaze, because of which the war waging capability of Pakistan was diminished. And as you all are aware, East Pakistan lost completely and there was a new country which was made out of it. There are a lot of events that we have for Navy Week, and one of the significant event is visit of a Indian naval warship to Kolkata. INS Savitri is here for 3 days and will be open for visitors. And I would urge all the citizens of Kolkata and West Bengal, the students, the NCC cadets and SCC to come and visit the ship and see how Indian Navy works and what are the roles of the Indian Navy. Thank you. INS Savitri, we have come alongside yesterday evening to the city of Kolkata. We are under Eastern Naval Command, part of Eastern Fleet, and the ship is based at Visakhapatnam. This is a moment of proud privilege and honor for the ship to be here at Kolkata and be open for visitors. We are here in this port for next 3 days, and we welcome all the citizens of Calcutta to come, have a look at the ship and feel proud of the country. I am also honored to inform you that the ship is indigenously built and is 34-year-old into commission and has done yeoman service to the Navy. Thank you. यहाँ से उतरने थे। দীপেন্দ্র, কি হলো? নিয়ে গেল, এটা তোমার?